address this. I'm currently the head of safety policy for Africa, Middle East and Turkey. I'm a Kenyan, but I'm based in London, where I sit with my colleagues who I work with very closely on safety. Alors, donc je suis Kenyan, mais je suis responsable de la politique de sécurité en Afrique subsaharienne et le Moyen-Orient. Okay, thank you, sorry. Yeah. Okay, so today we're going to discuss Meta's approach to safety. Nous allons parler de l'approche de Meta, l'approche sécurité de Meta. Yeah, and so when we're talking to safety, about safety at Meta, this covers a number of issues that my team looks after. These are issues to do with child safety, youth safety and well-being, women's safety, safety for public figures, issues to address human trafficking and human exploitation online, suicide and self-injury that is live streamed on. Donc, quand on parle de sécurité, il y a plusieurs domaines que nous couvrons. La vie privée, la sécurité des enfants, des femmes, le trafic humain, les abus sexuels, tout ça. Yeah, and to address these issues, we've developed a 5-point approach to holistically look at safety on our platforms. Donc pour s'attaquer à ces problèmes, nous avons développé une approche à 5 piliers. And so this approach, on the first pillar is partnership. So we recognize we are not the experts in everything safety. Go ahead. Oh, okay, we recognize we are not the experts in everything safety. So as much as we have a number of colleagues who are working internally and are safety experts, we also rely on external experts to let us know, what we're doing well, also what we're not doing well, and what we need to improve. Nous ne sommes pas les seuls experts en matière de sécurité, donc nous avons besoin de travailler avec d'autres partenaires externes pour nous aider à mieux travailler et nous dire si ce que nous faisons est bon ou pas et comment nous améliorer. We have a global safety advisory board that consists of experts from child safety, non-governmental organizations who are also focusing on safety issues, academics, who then help us to come up with high-level safety decisions. But we also have about 850 safety experts that are located all across the world. Nous travaillons avec plusieurs organisations telles que des universitaires, des ONG, même des gouvernements qui travaillent avec nous. Nous avons plus de 800 personnes à travers le monde qui nous aident dans notre travail de sécurité. And so second is our policies, and our policies are the rules of engagement on our platform, and they are commonly referred to as our community standards. Donc, le deuxième pilier, c'est notre politique de sécurité. Comment nous travaillons, et généralement on appelle cela des normes communautaires d'engagement. Yes, so we have for our more public-facing platforms, Facebook and Instagram, we have the community standards. But for WhatsApp, we have the WhatsApp terms and condition and privacy policy. Same for the MetaQuest has its own sets of terms and conditions, and also we're developing policies that will help also govern the use of meta-generated AI. Donc pour chaque plateforme, il y a une politique sécuritaire qui est en cours. Pour Facebook, c'est différent de pour Meta et pour les autres plateformes également. So we know that when it comes to safety, it's not enough to have the policies that say what is and what is not okay. We've seen it in our countries when we have laws. If we have laws and we have no ways of enforcing these laws, then they are useless. And so we have safety tools that help us to proactively action on our community standards, but also safety tools that help the people using our platforms to have more control over their experiences. C'est bien d'avoir une politique sécuritaire qui soit bien rédigée, mais cela ne suffit pas. Comme dans nos pays, nous avons des lois, mais la mise en œuvre, la mise en pratique de ces lois, c'est un problème. Donc il y a des outils que nous avons développés pour aider à mettre en œuvre ces politiques de sécurité. We have hundreds of safety tools. Nous avons des centaines d'outils que nous avons développés. One of the feedback we always get when we're sharing our safety tools is the lack of awareness on the safety tools. L'un des feedbacks, l'un des retours que nous recevons lorsque nous parlons de notre
c'est le manque de sensibilisation. And so to improve on the awareness of these tools and to make access to them more easily is what we have on our fourth pillar, which is our resources. So our resources are help services or help resources and guides that we've worked with our partners, safety partners, to develop, to share more on how to stay safe on our platforms, but generally online, but also we'll give you access to some of the tools that we have. Donc, cela nous amène au quatrième pilier, nos ressources. Ce sont ces ressources-là qui vont aider les utilisateurs à savoir comment utiliser nos outils. Donc, c'est des guides, c'est des formations qui sont là pour pouvoir aider les gens à être en sécurité, se sentir en sécurité sur nos plateformes. And to help us to keep on improving, we have a feedback mechanism which includes external engagements like this, where we get to hear from participants, our partners, policymakers on what is and what is not working. And we also receive feedback through some of the safety tools like reporting. So anytime someone reports any piece of content, that's an opportunity for us to receive feedback. Pour continuer à nous améliorer, nous avons mis en place un mécanisme de retour. Ceux qui utilisent notre plateforme, et c'est leur retour qui nous permettront de nous améliorer. Qu'est-ce que nous devons corriger? Donc, que ce soit au niveau des ONG, au niveau des gouvernements, au niveau des utilisateurs eux-mêmes. Yeah, and the feedback mechanisms have been very important for us in developing and improving on our policies. Donc, le mécanisme de retour nous a vraiment aidé à améliorer notre politique et nos normes communautaires. And our community standards, when we developed them or when we came up with them, we developed policies that we aim to find the right balance between giving people a place to express themselves, but also promoting a welcoming, safe environment for everyone. Nous essayons d'établir un équilibre entre l'opportunité que nous donnons aux gens de pouvoir s'exprimer, mais aussi un environnement sécuritaire dans lequel ils peuvent s'exprimer sans se mettre en danger. Donc on essaie de garder cet équilibre. What you see on your screens right now, ce que vous voyez sur votre écran ici, policy areas that our community standards cover, and this is just a sampling of the policy areas. Donc voici ces quelques points de notre politique méta. And we have three main guiding principles as we are developing this community standards, which is to expand voice or give voice, to enhance safety, but also we have to take into account cultural diversity. Donc il y a trois principes directeurs pour donner la voix aux jeunes de s'exprimer, l'aspect de la sécurité et aussi cultural diversity. L'aspect culturel, c'est-à-dire de prendre en compte tous les contextes. Yes, and the cultural diversity and inclusion aspect is very important. Donc l'aspect culturel et inclusion est vraiment important. Because while our community standards are global, we want to make sure that we are taking into account issues or expertise from different local contexts. C'est vrai que notre politique est globale, mais nous voulons nous assurer de prendre en compte tous les contextes du monde entier. And to make this happen, we have a stakeholder engagement team that constantly engages with experts all across the world on our policy development process to ensure that their opinions, their feedback and their expertise is taken into account as we develop our policy. Nous avons une équipe de parties prenantes qui travaille avec nous à travers le monde entier pour recueillir les avis et les opinions de toutes les parties du monde. Nous mettons ça dans la conception de notre politique.